সম্মানিত দর্শক, মহান মার্চের শুভেচ্ছা। মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস। একটি যুদ্ধ করে পাওয়া, একটি জয় করে ছিনিয়ে আনা দেশের নাম বাংলাদেশ। সেই মার্চে আপনাদেরকে, চেতনার মার্চে আমরা স্বাগত জানাই চ্যানেল আইয়ের এই বিশেষ আলাপচারিতার অনুষ্ঠানে। বিশ্বের চোখে বাংলাদেশটি কেমন, মার্চ মাসের শুরুতেই এই আয়োজনে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের সাথে আছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, জনাব এইচ মাহমুদ আলী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। উপস্থিত আছেন হার এক্সেলেন্সি অ্যালিসন ব্লেক, ব্রিটিশ হাই কমিশনার টু বাংলাদেশ। উপস্থিত আছেন হিজ এক্সেলেন্সি এইচ এ ফিরমা আদন, হেড অফ ডেলিগেশন ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তাদের সকলকে নিয়ে আমরা এই আলাপচারিতাতে আপনাদের সঙ্গে এক হচ্ছি। আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই মাননীয় মন্ত্রী। A warm welcome to you. Thank you. Her Excellency, a warm welcome to you, His Excellency. Thank you. আমি প্রথমেই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি প্রশ্নটি রাখতে চাই। কয়েকদিন আগে আপনি তাদেরকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ ঘুরে এসেছেন, নীলফামারী, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ঘুরে এসেছেন আমাদের এই দুই সম্মানিত বিদেশি অতিথি। ছোট করে যদি বলেন কেমন আনন্দ অভিজ্ঞতা হয়েছে, আপনার কাছ থেকে আগে শুনবো। অত্যন্ত চমৎকার, একেবারেই ইংরেজিতে বলে আনফরগেটেবল। মানে এইরকম অভিজ্ঞতা তাদের কোনো দিন হয়নি। আর বাংলাদেশের যে গ্রাম বাংলা, যেখানে বেশিরভাগ মানুষ বাস করেন এখনও, সেই সব গ্রাম তারা দেখেননি বা সুযোগ হয়নি যে কারণেই হোক। এবং গ্রাম জীবনের, গ্রাম বাংলার বেশ কিছু অংশ আমরা তাদের দেখিয়েছি, আমি তাদের দেখিয়েছি। এবং বিশেষ করে আমরা সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নামার পরে আমরা নীলফামারী যে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন আছে সেইখানে আমরা নিয়ে গিয়েছি এবং সেখানে দেখলেন তারা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এবং কিভাবে কাজ হচ্ছে এখানে সেটা তারা দেখেছেন। পুরুষ মহিলা শ্রমিকরা কাজ করছেন এবং আশেপাশের এলাকা থেকে তারা আসছেন কাজ করতে এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এই কারখানাগুলো ওখানে চলছে। এবং একটা কারখানা বিশেষ করে যেখানে চামড়াজাত কি বলে পণ্য উৎপাদন হচ্ছে, বিশেষ করে ব্যাগ, যে লেডিস ব্যাগ যেটা আপনার ইউরোপে আমেরিকায় বিক্রি হয়, অত্যন্ত দামি ব্র্যান্ডের, সেগুলো তৈরি হচ্ছে। তারা সেটা দেখেছেন ওটা দেখেছেন এবং তাদের অনুভূতিটি আসলে আমরা এখন আজকে জানতে চাইব। হার এক্সেলেন্সি অ্যালিসন ব্লেক, ব্রিটিশ হাই কমিশনার, what you felt, you roamed around the country, you saw the people, you saw the infrastructure, you saw the development that is gradually taking place in our country. So, Excellency, what's your opinion now? Well, very much as His Excellency has said, it was an opportunity to see the village Bangladesh, the village people. I'll try a little Bangla. Ami ei protom Bangladesher uttor ontrol deklam. Ami ei amor palo lagetchi ej sofor. Ami shikachi onekichu. As we saw everything from a top-class factory in an export processing zone to a village clinic. And the thing that struck me most was even in the villages that we saw, the development, the Onoyon, was really impressive. Big wide roads, electricity, bidut. And I'll try another little Bangla. Ar shopor upor. মানুষের যে ভালোবাসা ওর মানুষের সঙ্গে কথা পাওয়া, গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা হয়েছে, সাঁওতাল পল্লীর মানুষের, Hindu councillors, an opportunity to talk about how they found life. And for diplomats like us, who spend our time in Dhaka. They have never seen before. No, and nor had I in my year here had a chance to talk to them. No, they have seen any diplomats like you before. And actually this diplomat hadn't seen them in person either. So for us, and I've been in Bangladesh for a year, to have the opportunity, and Britain is a long-standing partner of Bangladesh. Yes. We have been alongside you, as have
the rest of the EU and others, as you worked on the MDGs and now the SDGs. So to be able to see the development in deepest rural Bangladesh with, you know, nana rokom foshol, nana rokom foshol, nana rokom, nana rong shobji bagan. How was the climate then? Oh, it was a late of winter. Abhawa kubi palo. Spring is just coming, and it was lovely. okay. Really beautiful weather. Now I'd like to ask a question to His Excellency H.P. Martin, Head of Delegation, European Union. How do you expect to ensure sustainability for the 22nd century? You know, as my dear colleague Alison was suggesting, we diplomats, we spend too much time in our office in Gulshan or in meetings in the ministries or other venues. We have too little opportunities to go to the field. So I think we were really blessed all together. We had 4 colleagues of the member states following the minister on that occasion, and I was very glad to be part of this delegation and spent 3 full days in and around Dinajpur. So it was quite a unique occasion, a kind of eye-opener for us, because we see, you know, in the books, in the discussions in Dhaka, so many things, but we were confronted to the ground reality. And I must say it was a very nice discovery. Our assessment was wrong. We thought it was only a rural area, in fact. And our first visit was to an export processing zone, which is funded by Hong Kong Capital, yes, run by Chinese managers. And they export all over the world, including to Europe. So this also, I think, addressed your questions. And we could see the benefit that the local populations are taking practically from this duty-free, quota-free access to the single EU market. Most of their productions, you know, find clients, customers in our countries. So it was quite rewarding to see the practical benefit in terms of empowerment also of the local population. So not just the industry is progressing, but also the traditional sectors are being reinvented. And there I refer to our visit to the agricultural sector. Of course, traditional exploitations are still there, but we could see that tea plantations, which did not exist just 10 years back, were in full bloom, if I may say, and have a potential to further develop. And they are exporting to Europe, they are exporting to Japan, and as you can imagine, exporting tea to Japan is not a small performance. This gives you an idea of the quality of the people at all levels engaged into this economic progress. So on that account, it was a very rewarding visit, I would say, for us. And we left, I could say, Dinajpur with a sense of confidence towards the future. You have seen a lot of land, places, people. Indeed. You know, we had a sense that because during 2 years there were some political agitation, there was some even terrorist attacks, not so far, in fact, in Rangpur. And so what we witnessed actually gave a totally different sense, a sense of harmony between the communities, a sense of peace, obviously. Peace, that's great. And a sense of people who want to bring I their can future forward. I can see the expression on your face. You're very happy. So I want to come back to my honorable minister. We also visited, took them to see the Kantojiu temple, which is a heritage site declared by the UNESCO. এবং আমরা এখন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করব যে আমাদের বঙ্গবন্ধুর যে সোনার বাংলাদেশ যেটার কথা বলা হয়, যে কথাটি শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হয়, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ, সেই স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের স্থানটিতে তাদের উচ্ছ্বাস কেমন ছিল? দারুণ, তারা একদম উচ্ছ্বসিত। উনি তো বলেছেন, ব্রিটিশ হাই কমিশনার, উনি তো বাংলায় বলার চেষ্টা করেছেন, মোটামুটি ভালোই। জি। তো ওখান থেকে আপনাকে আসতে দিল কেন? তারা তো আরো কয়েকদিন আপনাকে অতিথি হিসেবে আরো কয়েকদিন তারা রেখে দিতে। এত ভালো লেগেছে তাদের। এবং দিনাজপুরে শহরে যাওয়ার পরে, দুপুরের খাবারের পরে আমরা তাদের নিয়ে গেলাম ওখানে একটা লিচু বাগান দেখাতে, একটা ছোট শহরের পাশেই। তো সেটা দেখেও তারা খুবই অভিভূত। তো
তারপরে ওখান থেকে রামসাগর একটা আর্টিফিশিয়াল লেক মহারাজার তৈরি, এবং সেই লেকটা দেখেও তারা খুব অবাক হয়েছেন, খুবই সুন্দর, মোটামুটি ভালোই আছে। তো আরও এটা রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা আরও করতে হবে, আরও যত্ন নিতে হবে। কিন্তু এই সম্পূর্ণ জিনিসটাতেই তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন, উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। এবং এরপরে আমরা ওদেরকে যে দেখালাম যে এই যে চা বাগান, এবং চা বাগানের কথা বলেছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত। তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তো আমাদের এমনিতে হচ্ছে 1 নম্বর প্রধান এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন, বাংলাদেশের এক্সপোর্টের যে রপ্তানি হয় আমাদের, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্রুপ হিসাবে তারা 1 নম্বর। আমার এলাকাতে দেশে যেরকম, আমার এলাকাতে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, হিন্দু আছেন এবং খ্রিস্টান আছেন, তারপরে সাঁওতালরা আছেন। তো ওখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু সময়ের অভাবে আমরা ওই সাঁওতালদের যে গ্রাম ছিল সেখানে আমরা যেতে পারিনি, তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম যে আমরা নদীতে যে ওই যে লোহার খাঁচাতে করে যে মাছ চাষ হচ্ছে সেটা দেখানোর জন্য। ওখানে একটা রাবার ড্যাম আছে। ইন্ডিজিনাস অ্যাক্টিভিটিস and performance, song and dance, song and dance and everything. You saw the heritage, right, being there. এবং ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা। That's great. এবং ওরা যে আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে জিজ্ঞেস করো বিদ্যুৎ সম্বন্ধে, তো তারা বলেছে যে আমরা ভাবিনি যে আমরা বিদ্যুৎ পাবো কোনো দিন, দেশে হচ্ছে কিন্তু আমরা ভাবিনি, সাঁওতালরা ভাবেনি যে ওখানকার সাঁওতালরা যে তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ হবে। তো এটাও একটা আশ্চর্য। মাননীয় মন্ত্রী, এটা অসম্ভব আনন্দময় একটি ব্যাপার। আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বের চোখে বাংলাদেশ আজকে অন্য জায়গায় গিয়েছে। Alison Blake, Her Excellency, have you seen any potential? I read that archaeology is a very favorite subject of yours. Is there any opportunity, because thousands of years it is unexplored, so being a long friendly relationship with Britain, and can we explore anything? Did you think of it while you were crossing all of the roads? Very much so. I was an archaeologist, and so for me, even ruins and holes in the ground are very exciting. But as for seeing that, as the Honourable Minister said, the Kantarjir Mondir and the terracotta as a UNESCO heritage site, you have some extraordinarily historic places in Bangladesh. I think you are right that they're largely unexplored, and I think that's a mixture of people not in the world not understanding what there is in Bangladesh, not knowing it as well as they know other places in South Asia, I think. But also I think a little is around the infrastructure. We went on some amazing roads, really great road surfaces, and we saw railway lines, we flew into Saipur. So I think that as your infrastructure improves, and I should commend the work that the government has done to reassure people on security, because one of the things that puts tourists off is and it's a global problem, not just to Bangladesh, but is feeling they need to feel safe and secure. So you're working on the security, you're working on the infrastructure. All I would say is be careful what you wish for, because a lot of tourists in a very uncontrolled way often spoil what they're coming to see. But you have the Sundarbans, you have amazing historic sites, the longest sea beach, and there is a lot there that I think tourists would come to see. But I think my advice, and I'm obviously the British High Commissioner to Bangladesh, not the Bangladesh High Commissioner to the UK, is to do it in a very controlled way, in a gradual way, so that you preserve what the tourists most value. Ecotourism, sustainable tourism is what you want. And archaeological places can be explored. Very much then, so. Will Britain be a friend of Bangladesh to? Can we jointly explore some of the archaeological? Yes, sure. Because British have a great tradition of preservation. You know, they preserve everything that is old. That's great. So they are absolutely on the top. মাননীয় মন্ত্রী, আমি আরেকটি প্রশ্ন শুধু করতে চাই যে we want to share more
we want to know more how you are planning to complete the 17 Sustainable Development Goals, and is there any scope for us to learn from your activities, Her Excellency? Oh my goodness. This is a great question. It's I a big wasn't question, expecting that question. Complicated question. It's rather a complicated question, isn't it? I could tell you, in terms of learning from Bangladesh, Bangladesh has been the most amazing country for developing itself, for lifting people out of poverty, for completing the MDGs. So I think there is a lot that the world can learn from Bangladesh. Some of the things that have revolutionized people's lives, for example, oral rehydration salts were invented here, microcredit was invented here. So I think it's more for us to look at the lessons, and that's one thing that my UK aid and DFID colleagues are doing, is looking at what works here, because what works here we've discovered works in other places where we're doing development work. So I think I'll turn it round slightly, which is I think actually we learn as we go together. We are long-standing partners, as is the EU, and we've a development partnership that will work with you to achieve the SDGs. And as I say, we learn a lot from Bangladesh. Thank you. Thank you. You know, while on this subject, you talked about the oral rehydration therapy or SALT. The theory of tall buildings was enunciated by a Bangladeshi-born architect, Bangladeshi-American in this case, but he did his Bachelor of Engineering here from Bangladesh, and then he went on to the United States. So this theory of tall buildings, he presented at a conference of International Association of Architects in Southampton, UK in 1966, yeah, a long time ago. So his name is Dr. Efar Khan. So in many things, you know, Bangladeshi scientists, engineers, you know, doctors, they are working, and in many other fields. Then Pierre was saying, you know, it's about the rubber dam. So he's pursuing the idea whether something further can be done from the functioning of the rubber dam. You know this. Yeah, absolutely. When I saw this dam, of course, I noticed that it was meant to regulate the flow of water, certainly to serve some irrigation purposes. And also next to the dam, we could visit a fish farm at our own risk, I must say. And I thought certainly there is already some installation for power generation, but it's not the case actually, or not yet. So hopefully we'll get some positive conclusions that this particular rubber dam can also serve the purpose of power generation for the benefit of the villages around. And we were appraised that actually, compared to a few years back, electricity has really widespread around. Yes. And those villages, those communities, all the villages which have electricity basically right stopped their active life after sunset, nowadays can continue many hours more and be more active both on social basis, economic basis. So I think whatever we can do to further this electrification of this area, we'll be extremely glad to contribute. Why don't you tell us about the cultural presentation that you saw at Dinajpur? Yes, absolutely. Yeah. No, and this, I think, that really blew your mind. What was said about the cultural heritage, so which was visible through this Hindu temple, this mosque, also the Malaja former palace, and beyond this material His Excellency, heritage. Pierre Imagine, I believe that this is the first time you have just had a move there, and it is not for the first time, and it is not for the last time, because you will be moving everywhere where the development, because it has a long-term development partnership with the EU and with Britain. So we believe that it will be a great. আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করবার আগে আমাদের সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে দুটি কথা শেয়ার করতে চাই, যেটা আমরা সবসময় we say that according to the World Economic Forum, we see the little report, we see the news. It is said that coming 3 decades, the top 10 countries who will be adding $4.8 trillion US, the number 1 name is Bangladesh. According to the Powerhouse Water Coopers,
their report say that in PricewaterhouseCoopers, they say that in their in 2050, the 23rd economically strong country is Bangladesh. এবং সম্মানিত দর্শক, আমাদের বিদেশি অতিথিরা, আমাদের সম্মানিত অতিথিরা তারা কিন্তু গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে সেই দেশটি ঘুরে এসে দেখেছেন। এবং মাননীয় মন্ত্রী, আমি আপনার কাছ থেকে শুভেচ্ছা বাণীটুকু নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটুকু শেষ করতে চাই। আজকের অনুষ্ঠানটি যে এই যে দেখা কতটা শক্তিশালী, কতটা সমৃদ্ধশালী এবং সম্ভাবনার দেশ বলে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেই মাথা তো তুলে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যেই। এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন ছিল, যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন বাংলাদেশকে নিয়ে, তার দেশকে নিয়ে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে, যে জন্য তিনি সারাটা জীবন কাজ করেছেন এবং জীবনও বিসর্জন দিলেন। তো এখন আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবং ইতিমধ্যে পৃথিবীতে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিভিন্ন ক্ষেত্রে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, এটা কি সেটা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, নারীর ক্ষমতায়ন হোক, শিশু মৃত্যু, শিশু স্বাস্থ্য, মাতৃ স্বাস্থ্য, প্রতিটি দিক দিয়ে সবগুলো, শিক্ষা, এবং শিক্ষায় যে ছেলে এবং মেয়ের যে সমতা, জেন্ডার ইকুয়ালিটি বলে, বাংলাদেশে এখন মেয়ের সংখ্যা বেশি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। তো এটাও তো একটা অদ্ভুত ঘটনা, অনেক বড় বড় অ্যাচিভমেন্টগুলো আসছে। হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেইটাই এরা দেখেছেন। এবং আমাদের এলাকায় আমাকে কিছু বলতে হয়নি। যেমন উনি একটা জিনিস আমাকে বলেছেন, উনি বলছেন যে এই যে নতুন বাড়িগুলো হচ্ছে এগুলো সব ইটের তৈরি, এবং উনি বলছেন যে ইটগুলো একেবারেই নতুন। তার মানে এর আগে ব্রিক হাউস, উনি বলছেন যে এগুলো নতুন ইট, মানে অল্প দিন হলো হয়েছে। কেমন যে আগে ছিল, আমি বললাম যে হ্যাঁ, এগুলো আগে ছিল মাটির বাড়ি, ক্লে অর আর্থেন হাউসেস। সো এগুলো তারা দেখেছেন এবং রাস্তাঘাটগুলো যে কিভাবে উন্নতি হয়েছে সেটা দেখেছেন। এবং জীবন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের চোখে মুখে যে আশা, যে আনন্দ এবং আসলে জীবন জয় করার যে আনন্দ, সত্যি কথা বলতে সেটা দেখেছেন, তারা দেখে অভিভূত হয়েছেন। দ্যাট ইউ টেল আস ইউর ওভারঅল অ্যাচিভমেন্ট, ফার্স্ট ইউ অ্যান্ড দেন British High Commissioner. What is your overall assessment in of one what line, you saw? In one line, we had in front of our eyes a proverbial Shonar Bangla. Darun. Excellency, I'll try it in Bangla. Darun. Oncholer onoyon, Chokhe porar moto. অঞ্চলের উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো, Onoyon. উত্তর অসাধারণ। আর এক্সেলেন্সি অসাধারণ, অঞ্চলের উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। আর আমি একটি কথা বলে অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আমরা চলে এসেছি। আমি সম্মানিত দর্শকদের কাছে বলতে চাই, আমাদের অতিথিদের কাছে বলতে চাই, you see one thing if it is really beautiful. Another word is there, beauty lies in the eyes of the beholder. So the country is beautiful and you have beautiful eyes. Thank you very much for being with us, our ডেভেলপমেন্টাল পার্টনার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জনাব এইচ মাহমুদ আলী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আপনার এত গুরুত্বপূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য আমরা উই থ্যাংক ইউ ফ্রম দ্য বটম অফ আওয়ার হার্ট, His Excellency Alison Blake, Honorable British High Commissioner to Bangladesh. We thank you, His Excellency Pierre Marden, Head of Delegation European Union, for giving us time in Channel I Studio. Thank you very much. সম্মানিত দর্শক, আমাদের অতিথিদের সঙ্গে কথা বললাম, জানলাম তাদের চোখে, বিশ্বের চোখে বাংলাদেশ মহান এই স্বাধীনতার মাসে। আমাদের সঙ্গে আপনারা ছিলেন, শুভেচ্ছা।